Observo el polvo que se instala lentamente en la esquina del armario de la cocina. Nadie lo vi lega, pero ali esta, accumulandos dia tras dia mientras nuestra mirada distraída pasa de largo. Algo parecido ocurre dentro del cuerpo. Ciertas creencias comienzan en silencio, sin avisos espectaculares, mientras nuestras células intentan comunicarse, sin que sepamos escucharlas. Quin imaginaria que una vitamina pequeña, casi nunca mencionada en las conversaciones cotidianas sobre salud cerebral, puede marcar la diferencia entre un cerebro despierto y uno que empieza a apagarse. Esa fatiga extraña, distinta al cansancio habitual, es uno de los primeros susurros. No se resuelve durmiendo más. Es una neblina mental que vuelve todo más a poco, como si el mundo perdiera nitidez. Y es justamente sobre esa vitamina ignorada, y la forma en que puede reactivar la mente, de lo que quiero hablar. Cada mañana, al despertar, el cerebro inicia una danza química prodigiosa. Miles de millones de neuronas se encienden, intercambiando mensajes a velocidades inimaginables para sostener la sinfonía que llamamos conciencia. Nada de eso ocurre por arte de magia. Depende de diminutos nutrientes que actúan como mensajeros invisibles. Entre ellos hay una vitamina que trabaja como un director silencioso, coordinando procesos esenciales para la memoria, la claridad mental y la estabilidad emocional. La vitamina B12 o cobalamina. Cuando entendemos el cuerpo como un sistema integrado, descubrimos que cada célula tiene una voz propia. Lo fascinante de la neurociencia es como revela esas conexiones ocultas entre lo que comemos, lo que sentimos y la forma en que nuestro cerebro interpreta el mundo. La vitamina B12 es uno de los mayores ejemplos de esa integración profunda. No es un simple micronutrient, forma parte de la estructura misma de lo que somos, de nuestra capacidad para razonar, recordar y mantenernos presentes. Su deficiencia ha sido relacionada con problemas neurológicos que van desde olvidos cotidianos hasta formas de demencia. Y lo sorprendente es que muchas personas viven con niveles bajos sin sospecharlo. Porque algunos mencionan una mente brillante incluso con la edad, mientras otros notan un declive prematuro. La respuesta no depende solo de la genética, sino también de cómo alimentamos al cerebro a lo largo de la vida. Una de las estructuras más importantes del sistema nervioso es la vena de mielina. Esa capa que recubre los axones y permite que los impulsos eléctricos vayan con velocidad. Es como una ciudad con calles perfectamente asfaltadas que permiten el movimiento sin trabas. Pero cuando falta vitamina B12, el revestimiento comienza a deteriorarse. Las señales nerviosas se vuelven más lentas, como autos atravesando caminos llenos de baches. Aparecen pequeños olvidos, dificultades para concentrarse, confusiones que atribuimos al estrés o al paso del tiempo, cuando en realidad pueden ser un llamado de auxilio del cerebro. Lo engañoso de la deficiencia de B12 es que se disfraza. Puede manifestarse como hormigueos, cansancio crónico, cambios de humor o problemas de equilibrio. Para complicarlo más, el hígado almacena reservas durante años. Eso significa que puedes estar consumiendo menos de lo necesario por mucho tiempo sin darte cuenta, hasta que un día el sistema empieza a fallar. Los estudios muestran que niveles bajos de B12 se asocian con mayor riesgo de deterioro cognitivo. En personas mayores, la falta de esta vitamina incluso se ha vinculado a atrofia cerebral acelerada, una reducción real del volumen del cerebro. Y no se trata solo de perder neuronas, se trata de perder recuerdos, habilidades, fragmentos de identidad, la capacidad de reconocer rostros queridos o mantener la independencia. La vitamina B12 no trabaja sola. Colabora con otras vitaminas del complejo B, especialmente el ácido fólico y la B6, en un proceso esencial llamado metilación. Este mecanismo regula la síntesis de ADN, la producción de neurotransmisores y los niveles de homocysteína.
Cuando la B12 es insufficient, los niveles de homocysteina se elevan y generan inflamación en el tejido nervioso, como pequeñas brosas ardiendo dentro del cerebro. Esta inflamación crónica se ha relacionado con Alzheimer, Parkinson y diversos trastornos neurodegenerativos. Lo más inquietante es que incluso dentro de los valores normales de laboratorio, las personas con niveles más bajos pueden experimentar un deterioro cognitivo más rápido. Esto indica que quizá no estamos midiendo la deficiencia con la precisión necesaria. Además, la B12 está directamente involucrada en la producción de energía cerebral, aunque el cerebro solo ocupa alrededor del 2% de nuestro peso corporal, consume casi el 20% de la energía que producimos. Cuando falta B12, es motor empieza a fallar, y lo sentimos en forma de lentitud mental, apatia y falta de claridad. El cerebro es un órgano pequeño en tamaño, pero gigantesco en demanda. Consume una quinta parte de toda la energía que produce el cuerpo. Esta necesidad energética monumental solo puede mantenerse si el metabolismo celular funciona con precisión milimétrica. Y aquí, discreta pero esencial, aparece la vitamina B12. Este micronutrient participa directamente en la conversión de ácidos grasos en energía, utilizable y en el funcionamiento de los mitocondrias, esas diminutas centrales eléctricas que alimentan cada célula. Cuando la B12 escasea, el metabolismo cerebral se vuelve torpe, como si intentáramos hacer funcionar un motor sofisticado con combustible adulterado. El motor no se detiene, pero pierde potencia, se sobrecalienta, gasta más de lo necesario y genera subproductos que terminan dañándolo. En el cerebro, esta ineficiencia se traduce en fatiga mental, difficult, para sostener la atención y, con el tiempo, en un declive gradual de la memoria. Muchos pacientes describen esta experiencia como una niebla persistente, un estado en el que los pensamientos parecen moverse más lento, envueltos en una bruma que borra bordes y disminuye la claridad. Como investigadora, esto me inquieta profundamente porque la deficiencia de vitamina B12 es mucho más común de lo que imaginamos, especialmente en ciertos grupos vulnerables. A partir de los 50 años, muchas personas desarrollan una atrofia gástrica que disminuye la producción de ácido estomacal y de factor intrínseco, dos elementos esenciales para absorber la B12. Sin ambos, la vitamina simplemente pasa de largo sin ser incorporada. Vegetarianos y veganos enfrentan su propio desafío, ya que la B12 se encuentra casi exclusivamente en alimentos de origen animal. Lo mismo ocurre con quienes han tenido cirugías bariátricas o padecen enfermedades como celiaquia, enfermedad de Crohn o anemia perniciosa. Incluso medicamentos comunes como los inhibidores de la bomba de protons o la metformina interfieren en su absorción. Lo más preocupante es que muchos de estos individuos jamás son evaluados. Presentan síntomas neurológicos, psiquiátricos o cognitivos que se interpretan como estos, depresión o envejecimiento normal, cuando en realidad puede haber una carencia corregible detrás. A veces buscamos explicaciones complejas cuando la solución está en un micronutrient olvidado. La relación entre la B12 y la salud mental es profunda. Esta vitamina participa en la producción de neurotransmisores como serotonina, dopamina y norepinefrina. No es extraño, entonces, que niveles insuficientes se relacionan con depresión, ansiedad e incluso estados psicóticos. En mi práctica he visto pacientes con depresión resistente al tratamiento, mejorar notablemente después de corregir una deficiencia de B12. Es como si un engranaje crucial hubiese vuelto a su sitio, permitiendo que todo el sistema emocional retomara su ritmo original. A pesar de la creciente evidencia, la influencia de la nutrición sobre la salud mental sigue subestimada. Pero el cerebro no vive aislado.
si elemento de todo lo que ocurre a nivel celular y bioquímico. Y la B12 es una pieza clave de es rompecabezas. Cuando se habla de prevención de la demencia, solemos mencionar ejercicio, actividad cognitiva y control del riesgo cardiovascular. Todo eso es fundamental, sí. Pero la nutrición cerebral sigue siendo una columna poco atendida, a pesar de que la evidencia muestra que tan decisiva puede ser. Resulta asombroso pensar que algo tan pequeño, medido en microgramos, puede influir con tanta fuerza en nuestra memoria, claridad mental y estabilidad cognitiva. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, la B12 estuvo abundantemente disponible en la dieta humana, pero nuestros hábitos han cambiado más rápido que nuestra biología. Hoy, millones de personas viven con niveles subóptimos sin saberlo. Es casi como si hubiéramos iniciado un experimento evolutivo sin curarlo, sumption, do al cerebro a conditions para los cuales no está preparado. Las investigaciones son claras. La suplementación con B12 en personas con deterioro cognitivo leve, especial, cuando se inicia temprano, es prometedora. Un estudio memorable demostró que en adultos mayores con homocysteína elevada, un marcador indirecto de deficiencia de B12, B6, y ácido fólico, la combinación de estas vitaminas redujo notablemente la atrofia cerebral durante 2 años. No se trata solo de preservar tejido, se trata de preservar autonomía, identidad, presencia. Pero también debemos ser realistas. Una vez que la degeneración neuronal alcanza cierto umbral, reponer la vitamina no revierte completamente el daño. Por eso, la detección precoz es vital. El diagnóstico no es tan simple como medir niveles séricos de B12. Muchas personas muestran valores normales en sangre mientras sus células sufren una deficiencia funcional. Marcadores como el ácido metilmalónico o la homocysteína ofrecen pistas más sensibles. Aún así, ningún examen reemplaza la evaluación clínica completa. Observar la historia, los síntomas, la energía, la cognición. Algunos pacientes con niveles aparentemente normales responden positivamente a la suplementación, lo que sugiere que lo que consideramos suficiente. Quizá no lo sé para todos. Las fuentes naturales de B12 son los alimentos animales, hígado, pescados grosos, mariscos, huevos y lácteos. Para quienes siguen dietas vegetales, existen alimentos fortificados o la levadura nutricional enriquecida. Sin embargo, muchas personas por edad, condiciones médicas o medicamentos necesitarán suplementación directa. La B12 aparece en diferentes formas: cyanocobalamin, hidroxicobalamin, metilcobalamin, adenosylcobalamin. Cada una ofrece ventajas específicas. A nivel neurológico, las formas metilada y adenosylada parecen especialmente eficaces. La administración puede ser oral, sublingual o inyectable, dependiendo del nivel de absorción. En casos severos, las inyecciones son una herramienta poderosa para reconstruir las reservas del cuerpo. Pero lo realmente fascinante es como la B12 nos recuerda un principio esencial de la neurociencia moderna. El cerebro no existe separado del resto del organismo. Estamos lejos de aquella visión antigua que aislaba al sistema nervioso de los demás sistemas corporales. Hoy sabemos que la salud cerebral depende del sistema inmunológico, del equilibrio hormonal y, especialmente, de la salud digestiva. Algunos llaman al intestino el segundo cerebro, por su compleja red de neuronas y su capacidad para producir neurotransmisores. La absorción de la B12 solo es posible si esta cadena completa estómago, páncreas, intestino delgado funciona adecuadamente. Un fallo en cualquier eslabón compromete el suministro al cerebro. El impacto de esta vitamina también se observa a gran escala. En regiones donde la dieta tradicional incluye pescados, mariscos y alimentos ricos en B12, como ciertas zonas de Japón, la prevalencia de demencia es sorprendentemente baja. En contraste, en regiones con dietas predominantemente vegetarianas, como partes de la India,
La deficiencia de B12 es muy común, y se correlaciona con el mayor deterioro cognitivo. No es el único factor, por supuesto, pero su contribución es innegable. Lo que realmente me mueve a difundir este conocimiento es imaginar cuántas personas están hoy viviendo con síntomas que podrían mejorar enormemente, o incluso revertirse con algo tan simple como restaurar la B12. Pienso en ancianos diagnosticados con demencia cuyas dificultades podrían ser parcialmente atribuibles a niveles bajos. Pienso en personas con depresión que jamás fueron evaluadas. Pienso en quienes viven cada día dentro de una niebla mental sin saber que su cerebro podría recuperar la claridad. La B12 no es una cura universal. No existe una sola herramienta capaz de preservar por sí misma la memoria, la atención y la estabilidad emocional. El cerebro necesita múltiples pilares: nutrientes, movimiento, descanso, relations, estimulación mental, manejo del estrés. La B12 es una pieza, pero una pieza poderosa. Vuelvo a la imagen del polvo que se acumula lentamente, casi imperceptible. Así progresa la deficiencia de vitamina B12, silenciosa, discreta, hasta que un día sus efectos se vuelven demasiado obvios para ignorarlos. Pero, a diferencia del polvo, esta carencia no es un simple recordatorio de descuido, puede influir directamente en nuestra capacidad de recordar, pensar, sentir y existir plenamente. La buena noticia es que, para la mayoría, es totalmente prevenible y tratable. Informarse, observe, el cuerpo con atención, y realizar evaluaciones adecuadas puede marcar la diferencia entre un cerebro que envejece con gracia y otro que enfrenta dificultades evitables. Cuando reflexionamos sobre la extraordinaria maquinaria que sostiene cada pensamiento y cada emoción, comprendimos lo precioso que es cuidar el cerebro con atención consciente. Cada neurona, cada sinapsis, depende de un delicado equilibrio. Y aunque la B12 es solo una pieza en ese inmenso sistema, su historia nos recuerda que incluso lo pequeño puede tener un impacto profundo en nuestra experiencia de estar vivos. Cuidar nuestro cerebro, en última instancia, es cultivar el jardín más valioso que tenemos, la conciencia misma.